Hi guys, welcome to Photoshop theory series on Pick and Read. So today's question is, what is bitmap in Photoshop? Let's understand first what is means bitmap. Bitmap method by which a display space such as a graphics image file as defined including a color of each and its pixels or bits. In effect, a bitmap is an array of binary data representing the value of pixels in an image or display. And then second is, what is bitmap in Photoshop? Raster or bitmap image are discovered by an array or map of bits within a rectangular grid of a pixel or dots. Vector image are discovered by lines, shapes, and other graphics image components stored in a format that incorporate geometric formulas of rendering in the image elements. Let's see this image. At 100%, the image looks almost same as the vector version below. Notice that as soon as image is scaled, the pixels on edge begin to show and the edge on no longer looks smooth. So तुम्हाला जर बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या पिक अँड रीड यूट्यूब चॅनल वरती बेसिक टू ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट. थँक्यू गाईज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.